Each year, human rights groups gather to determine whether the war against sexual and gender-based violence is being won and how victims can be supported in their quest for justice. These 16 days of activism period bring out stories of pain and suffering, but also tells tales of communities rising above the violence, picking themselves up and rebuilding their lives. One such story of hope is from Ngaremara Ward in Isiolo County, where a group of women who are survivors of SGBV have come together to heal and build each other. Leila Mohammed tells us more. Isiolo County is beautiful at this time of the year. The lush greens across the flatlands is a marvel to look at now that the rains have come down in the last few weeks, replacing the dust and heat with a cool breeze. It is also a great time for the women folk here, many who have turned to farming to boost their nutritional needs for their families and also have enough left to sell in the markets for an extra income. Mbeleni kuna ile malnutrition. Unakuta mtoto hata ni kama akulangi. Ilikuwa mboga mpaka siku ile utaenda town utaona kitu inaitwa greens. Lakini wakati juzi walikuja kila mtu amepanda mbele ya nyumba yake. At least hakuna tena kusema nitapata mboga wapi. The newly found activity brings more to the women who engage in it than just an income. The breaking of sweat born out of several hours in the field is what some of them needed as a path to mental healing after facing physical and emotional suffering at the hands of their spouses. Hapo awali tulikuwa tumedhulumiwa sana katika ndoa kwa sababu sisi ni wale wasichana ambao tulioleka kabla umri zetu. Wanaume wakaanza kututesa, kutufanyia madhulumu ambaye ni mbaya sana. Tukaona wacha tufocus na maisha yetu. Sasa mwenye atakuja kutuingilia hapo, tutajua the way forward. Early marriages continue to be the feature in the traditions of many communities in the upper eastern area of the country. For the pastoral communities affected, the women undergo FGM and then are married off. And while marital bliss is what many hope for, it wasn't the case for many of these women. Hasa kama sasa hapa kuna msichana alikuwa ameolewa mdogo tu, akaolewa na mtu ambaye akona mke mwingine. Sasa alioa mtoto akiwa mke wa pili. Kama community tuliamka tukasema hii mambo haifai. Watu walienda mpaka kwa chief, wakaenda wakafuatilia maneno na hiyo mtoto akarudishwa. Despite the local administration receiving cases and taking action on the few that they get reported to, on other occasions, the victims continue to suffer because the larger community doesn't play any role in curbing such vices. Sasa unakuta msichana anasapata mimba. Hakuna mahali hiyo kesi inaenda. Watu wanaweza jifanya wamekusanya siku mbili siku tatu imeisha. Sasa inakuwa ni masoea. Mwingine kisho tena si hata nani juzi alifanya hivi na hakuna mali alipelekwa. In order to take care of themselves and their daughters, the women of this community have come together, each bearing the scars of a difficult past, to ensure that they give hope and build capacity for the next generation to help themselves. Tukakubaliana kila mama aongeleshe mtoto wake mwenye ako na mtoto msichana ambaye amefikia kiwango wa miaka 13 hivi, aongeleshe juu kwamba kuna mambo anayoenda isikuwe sawa. Na pia ile ametarasa pia hatuwezi kumuonesha kwamba ati kuna mambo mabaya ametenda. Each week, the women gather in one of the homes where they go through the books of how much each member has borrowed and how much money is flowing in their table banking venture. This is done through giving them skills on financial literacy and also skills on good agronomical practices. And we know that Isiolo is an ASAL area, therefore water is very scarce. And we are teaching these women to use the little water they have to make, for example, the kitchen gardens and improvising water techniques. Sisi hatutaki tena kuwa kama wazazi wetu. Wazazi tumelelewa maybe kukata makaa. Na maybe kuhangaika. Maoni yetu ni kuona mbele. Hakuna tena kusema eti sisi tuko na watoto. Hii watoto wetu hatutaki tena warudi kwa ile mahali finye sisi tumepitia. Wale wako wanajua kusoma, tukafunza jinsi ya kusoma. Wengine wakarudi shule. Wengine ambao walikuwa wanataka kuenda kusomea maujuzi
wakaenda wakasomea, sasa wako na masharani sawa. While the women may have no capabilities to stop the ills that have affected them in the past from ever affecting their children, they hope that by empowering themselves in their business venture and enabling their children to get a good education, then they can stop the cycle of abuse that has dogged the community over the generations. Leila Mohammed, NTV.